All right, welcome back. Let's take a look at the newspapers, Mr. Sarah Kamara. Okay, thank you very much, Lipsy. Today, we look at the Standard newspaper together with the Fourier and the Point newspaper. On the front page of the Standard newspaper, the main headline is Court delays hearing of injunction requests against local government commissioners until substantive matter is heard. On other stories, we see minister says local government commissioners not appointed on partisan lines. Waka now, Africa leading full service online travel agency launches Gambian chapter. GT predicts NPP will lose West Coast region. Foundation donates over $6 million in Ramadan gifts, and UDP nominates 102 councillors. If you look at the back page, inside back page of the Standard newspaper, we've seen Scorpions go to war in Mali, South Sudan, beat Congo to leave group wide open. We also seen on the Fourier newspaper, their main headline is complaints of right violation by security forces, more than 50%, according to reports. We also seen Justice Minister says government IMAC $160 million is for reparations. UDP donates 19 candidates, nominated rather 19 candidates in KM and 8 in Basse. And then JICA issues a press release on President Barrow's statement. Court remands accused who allegedly stabbed a 24-year-old multiple times, and Africa Pride Waka now launches in the Gambia. And the question for the Fourier newspaper, question of the day, is who are the candidates for the council's election in 2023? On the Point newspaper, the main headline is Gambia inflation stands at 13.1%, according to the finance minister. The other stories is Minister Juve, IMAX on working visit to Bissau. SRN CEO dragged to court for allegedly stealing 19 gas cylinders. AGM Tango gets new chair. Barrow receive UAE Minister of African Affairs. And political tension in Senegal could threaten Gambia's stability. And there's other story is police superintendent give evidence in coup trial. These are some of the major stories that we have on the three newspapers, but we begin as usual with the Standard newspaper. Very interesting stories, of course, on the Standard newspaper, but we look at the one that the minister says that government, commissioners are not appointed based on partisan line. According to the Minister of Lands and Regional Government, that is Abba Sanyang, has told the National Assembly that in appointing members of the Commission of Inquiry into the Local Government Council, government does not know or consider their political affiliation. The minister was responding to the member of Banjul Central, Abdullah Njai, who said members of the commissioners are known to be formidable members of a certain party which could undermine the impartiality of the commission. Last week, Banjul Mayor Rahi Malik Low filed a lawsuit at the High Court against the Attorney General Dawda Jallo and Commissioners Samba Fall, Orem Joyner, and Alaji Silla. Alaji Silla seeking for the court to declare that their appointment violates her right to a fair hearing because they are members or sympathizers of the ruling NPP and then APRC. But in response, the Minister Sirif Abasanyang told the lawmakers that question over the composition of the commissioners or commissioners partnership are unreliable. He said the commissioners are Gambian and doyen in the service, and we don't know about their political affiliation. In any case, if you want to check political affiliation of people in that sense, then there will be no system working in this country. That's what he said, which I think is very good that people discuss this, because I think this is the talk of town right now. Since Barrow said he was going to appoint, a special commission of inquiry, to look into the affairs of the local government councils. If you look at some of the reasons that they gave out as to why, because they were asked at the National Assembly as to why, because for them, National Assembly member thought that, well, the time frame, it's not good, considering, 2 months, us going into these local government elections, and then among the things that he said,
asks why the commissioners is focusing on local council and not many irregularities and corruption allegations surrounding the central government. He replied, the commission has set up to carry an independent and impartial inquiry into the state of affairs of councils posed by factors like report of fraud by the mayor of KMC and a counter allegation of fraud by his CEO. Allegation by 5 BCC councillors of mismanagement in Banjul, report of forgery and unauthorized withdrawal of cash in Basse Area Council, administrative instability in Janjambure, and accusation that KMC is employing and increasing salaries unwarranted or unapproved by the Ministry of Lands. Now, how do you see all this allegation? It is an act of impunity within the system. He said that these are the main reason why, government deemed it necessary for them to, establish, a commissioner of inquiry. Yeah, I mean, one would say almost everyone agreed that there is nothing wrong with, The appointment. the appointment of the Commission of Inquiries and all. And of course, I think Rory Malik Law has a point there. He said, if at all we are going to look at, one's political affiliation, then many things in the system would not have been. But it's different. In this case, it's different. Because most of these councillors that we're talking about, most of them are from the opposition. And the commissioners that they have appointed for this commission, according to the affidavit that Rohim Malik Law sent to the court, some of them are co-opted members of the NPP and others are sympathizers of the National People's Party. So that, in a sense, will undermine a fair hearing for these, opposition parties that hold councilorships within these wards. For me, I think there's nothing wrong with the Commission of Inquiry, but the timing is wrong. And of course, if at all those members are co-opted members and sympathizers of the NPP, I don't think that would be a fair hearing there. Let's see, you think there will be a fair hearing, and then you think the timing, of the council, of the commission, inquiry. I want because to li mbir mu jaxasoo la. No. Right? ñu bari ñu ngi wax ne commission of inquiry bi ni warutoon because lii dañ ko politicalize xam nga rek andi ko xaar be ñaar ñetti weer moo des pour élection si ñëw ñu daal di taxawal lii nii. All right, Rohim Malik Law jóge na fale na leen moom dem na court. All right, yóbbu na leen court waaye court bi dafa delay hearing ndaxte am na yeneen yi nga xamante ne yooyu la bu court bi njëkka bugg a dégg njëkka bala moo dégg bi nga xamante ne moo nekk bu Rohim Malik Law bi ne ñi nga xamante ne ñooñu la gaay jël tànn leen. All right, ñii dafa am ci parti yi nga xamante ne fa lañ bàyyeekoo. All right, because mu ne Rohim Malik Law mu ne ñii ñu ngi bàyyeekoo NPP ak lii di APRC kon moom as Rohim Malik Law du mun a am li nga xamante ne moo nekk lii di fair hearing. All right, ci li nga xamante ne moo nekk lii di commission of inquiry bii nii. am nga man jàngat bi maa def ci lii Sara. dama ko def on two folds. ñaari affaire la cee def dëgg la because gis nañ ko mooy lim gën a joytu mooy about this fair hearing ndax dina ko am. xam nga dafa ragal gars yi bias and the like. because of ñi seen past and their present position ñeneen yi dañ affiliate with the NPP and stuff. so moom foofu la ragal ne kon duñ ko jox dëgga suñoo àtte duñ àtte ci dëgga parce que dafa am fu ñu bokk ba pare dafa am li leen fal dafa am li jiitu ci ñoom laata commission bi di ñëw moom foofu la gisee but man dama am ñaari affaire yi ma gëm fii nii nit ki su fekkee ne yow dëgga ñor na la su fekkee ne dëgg ñor na la waxuma ne duñ bias oo dinañ bias ba dama feel ne su fekkee ne dëgg ñor na la ak fi réew mi toll ku mel ne Samba Fall dëgg la meeyoo la woon Banjul nekkoon na meeyoo nekk na ministre nekk na meeyoo xam na lan moo nekk foofu noonu understand na xam na Rohim Malik Law ci ban toogu la toog fi mu nekk ak xam na Rohim Malik Law lan la moo jonkuwante la fu mu nekk ku mel noonu su ko dëgg rek ñoree war naa mun a jaarale liggéeyam ci yoon xam nga understand nga li ma min war naa mun a laa jaarale liggéeyam ci yoon ba mu seet parti bi ba mu seet government bi ba mu seet nangam da ko jaarale si yoon ndax moom mu ngi fa woon xam na presse bi nekk foofu xam na lan ak lan moo fa nekk kon su nekkee ne daf ko bëgg a jaarale ci yoon rek dina yomba pour liggéey boobu noonu parce que moom xam na bunta yi xam nga pax yeeg yooyu noonu yëpp xam na ko but su fekkee ne dafa am feneen fu mu xoolee then obviously njuuj njaaj bi Rohim Malik Law di wax mooy yegsi kon dafaa def loo xam ne dafaa bias ñaareel bi tam mooy su fekkee ne Rohim Malik Law leer na ko ne kenn bunta amul ci moom yoon
li ñoo def lépp dafa jaar yoon kenn amul ci moom yoon parce que moom taxut fenn du nekk problème ok xaw ma na understand li ma Yeah. du nekk problème parce que fii mënuloo fi indi dara taxal ko di te fekk ñu xool ko fekk taxut mënuloo ko def man fooguma ne government mën nañoo dem indi dara lu ñoo wane ne Rohey Malick Lowe moo def lii te fekk Rohey Malick deful loolu ñu indi lii ne Rohey Malick Lowe lii la sign moo dëgg njuuj jaaj moo def lii te fekk Rohey Malick Lowe defu ko Yeah. man fooguma mën nañ ko taxal ba mu tollu foofu su setee wecc te deful dara bu am dara lu mu ci ragal all right loolu nekk na loo wax is very important all right because commission bi ñoom ñu ne soo gisee ñu taxawal ko is because of complaints yi nga xamante ne moo am ci gis nañ councils. ko from various councils all right loolu moo tax gaa ñu taxawal ko and then man I don't have doubt ci ñi nga xamante ne ñooñu lañ taxawal pour ñu dal di gestu because soo xoolee depuis bu Barrow ñëwee all right the judiciary system in the country from ci man is fair all right because gis nañ several cases yi nga xamante ne sax government bi nguur gi si boppa lose nañ ko you know against other opponents so su fekkente ne ñu ngi doon interfere on those things kon ñoom ñoo doon win li nga xamante ne moo nekk lii di case yooyu noonu comme Lipsi nu mu ko waxee su fekkente ne nit ki yow lépp li nga xamante ne yaa ngi ko doon def nga ko ci yoon yaa ngi am sa kayit yaa ngi am everything benn njuuj njaaj nekkul foofu noonu amul dara li nga xamante ne loolu nga war a ragal all right because foofu kenn du mun a manipulate anything all right kenn du mun a manipulate waaye tamit is high time tamit we investigate these things because nit ñi ñoom ñu ngi wax ne ok lii is politique waaye man gisewuma ko politique all right lu tax gisewuma ko politique because dafa am li nga xamante ne mu ngi xew in these councils councils yi they are directly connected with the community with the Gambian people all right because at the end of the day xaalis buy dem in the council loolu sun xaalis la sun naamo yi sun lempo yi nga xamante ne yooyu lañ dee fay sun tax yi nga xam ne yooyu lañ dee fay yooyu ñoo dee dem si council su fekkee nit ñi toog nañ dégg nañ ne ay njuuj njaaj nag mu ngi xew si biir council yi at least nguur gi tamit war na ñoo jël jéego pour taxawal ne commission bi nga xamante ne moom mooy gestu li nga xamante ne loolu mooy xew foofu ba nit ñi xam kon dëgg bi fii la nekkee lii ak lii moo nekk di xew foofu noonu waaye su fekkente ne nguur gi noppi nañ kenn defu si dara dafa nekk mbir mi nga xamante ne dafay law dafay dem rek di continuer am na loo xam ne tam dafa gën a tiital Rohey Malick Lowe su ma ne tiit mooy waxumaa ne dafa am lim def di bañ mu feeñ bëgguma loolu comme tiital mooy comme maanaam ni ñu seetee constitué commission bi ak ñi nga xam ne ñooñu lañ taana because leena mooy soo mënee remember bi di attorney general nga xam ne moom mooy the chief legal advisor to the government seen press release bi ñu ko defee in February 2000 February 24th this year bi ñu wax affaire commission bi xam nga dañ single out Banjul City Council of irregularities that being the case loolu bokk na ci yenn yi ko tiitloo yenn yi tax xelam di dem foofu ne dañ ko teg bët parce que dañ ko single out the Banjul City Council of irregularities bi ñoo wax ci wax jooju noonu so da ngaa gis ne moom dina jàpp ne ñii kon dañ ma teg bët ñii lii du mun a feeya parce que laata mbir mi di commencé nañ di ma joxoñ baarami tuuma kon mun nañoo def ay juuj njaaj mun nañ maa taxal mun nañ maa ne yaa def te defuma ba yaa fekkee te fekkeewu ma waaye wax jéegi delluwaat rek ci li ñoo wax mooy soo setee wécc amul dara li nga wax li important la Saara gis nañ fi Queen case against the government gis nañ ko fi man fiilu ma ne ba pare xam nga gis nañ government lii daf leen ñor parce que last time ñu ngi fii sax xam nga there was a time dañ dee dissolve councils suñ dissolve sa councils prior to elections dañ ñu am interim bu moo dee ñëw in council pour seet lan moo jaar fan su ko defee foofu la ñu amee information seen ndax yëpp jaaroon na yoon but léegi loolu amul parce que mënuñu ta dissolve council bi pour am interim it's normal so the only thing government chance bu ñoo mën a am mooy through the commission pour ñu mën a seet ndax am na loo xam ne ni jaaroon na yoon wala am na loo xam ne jaarut yoon surtout soo demee ba nga gis some of these allegations muy bàyyi ko from the councils from BCC councilors yi ñoom def nañ gaay seen accusation against Mali mu ngay ñëw so da nga gis ne loolu dafa
dafa ringe bell foo munti dafa ringe bell su ko defee nguur gi taxaw ne ok fine kon lii lu ñu war a mën a gestu la nu mënuñ koo def parce que dañ daan chance bi ñu amoon mooy ñu indi interim pour mu seet loolu comme que mënatuñ koo am dañoo commission bi dafa am pour ñëw pour seet loolu noonu su ko defee ñoom ñu xam exactly lan moo fa jaar ak lan moo fa du jaar si parti nguur loolu moo leen féevo waaye li ma wax mooy mayo yi toog ñi nga xam ne ñoom la ñu war a gestu ñu ngi leen a gestu at a very bad time parce que ñooñu dañ bëgg a toogaat ci jal bi dañ leen tànn ne ñoom ñoo leen foog ma ne dina am lu moo interfere ci li nga xamante ne moo nekk lii di election bi nii because ñoom fu ñu ko commencé moo nekk they are not even starting here all right da nga gis ne balaa ñoo àgga KMC dafa fekk sa élection yi jeex na. non waay bul jàpp ci loolu saara parce que xam nga li xew mooy bul seet kay tilimal seen der alright ba nit ñi duñ leen mën a óoluwaat pour joxal leen li nga xam te ne moo nekk lii di place boobu noonu alright waaye lenn tamit soo ko xoolee gis nga pour wax ñii des are partisans ñi nga xam te ne ñoo nekk commissionnaires yi nii ne des are participants man ànd naa ci ministre bi lu mu wax gis nga fii nii any commission boo teg fii nii alright nga jël ay members nga tànn leen alright soo gestu ci biir non dafa am na fi nga xamante ne fa la support exactly loolu su fekkente ne noonu la ñoo tànnee kon duñ am kenn ku ñoo tànn non kenn ku ñoo tànn déedéet because lip si yow right now su fekkoon ne yow la foog am si parti bi nga xamante ne fa ngay support exactly noonu man noonu keneen ak keneen noonu alright ñun lu ñoo ñaax gaay rek moo nekk ñi nga xamante ne ñooñu lañ tànn mooy ne Gov'T lépp li nga xamante ne ñu ngi koo def si inquiry bi nañ ragal yàlla def ko rek te def li nga xamante ne loolu moo déggu ci ñoom mooy li moom moo tax ma ne la Samba Fall nekkoon na xam na président bu doxi Malick Lo war a fiil fu mu nekk so na jaarale liggéey bi si yoon keneen ak keneen noonu waaw exactly just like key is an example let's say the IC chairman bi Time Jammeh he was independent kam moo ko tànnoon du Jammeh moo ko tànnoon waaye at the end of the day moom he was independent lépp li nga xam te ne loolu la def ko def ci kaw yoon exactly at the end of the day Barrow am ndam everything that you're doing, make sure you have the integrity and everything intact. Do not allow, to be corrupted because of money. Exactly. It's important. It's very important. Jite predicts NPP will lose West Coast. That is Ahmad Jite. Vibrant politician and one of the unsuccessful aspirant of the National People's Party ticket for the chairmanship election in West Coast, Ahmad Jite, has said the party will pay the price for betraying him in the recent primaries. Mr. Jite was widely believed to have won the first round of the primaries when he scored 31 votes against eventual winner CC 30. However, party officials conducting the selection process invalidate Jite winning vote. He walked out of the rerun and declared he will run on an independent ticket. Speaking to Kerfati yesterday, Mr. Jite said over 90% of MPP's support base did not approve of the injustice meted out to him, and the party will pay for it. In fact, MPP has already lost West Coast. I know that the regional executive is divided, with majority of them in solidarity with me over the injustice, and when the election comes, they will express this in the way they will vote, he said. Mr. Jite also disclosed that he has been hinted with job offers since his fallout with the party. But why would they now consider me for a job when they have not thought of it since? Why now? Because even if I'm offered the job of vice president now, I will not take it, Mr. Jite said. This has already divided West Coast. Depuis bi nga xamante ne ñoom commencé nañ seen primaries yéene all right suma opinion lay wax all right Jite Jite defar na parti bi defar na Barrow lu nekk all right because nit ki nga xamante ne sin bu mu doon métti mu ngi ak yow bàyyi liggéeyam yépp in US ñëw toog si fii jël na xaalisam dugal ko ci li nga xamante ne moo nekk lii di parti bi all right jël énergiem dugal ko ci parti bi da ngay gis Jite sometimes dafay bàyyi motoom bi di daw di dem am na yu bëri yi nga xamante ne def na ko ci pour li nga xam ne xeexal li nga xamante ne moo nekk lii parti bi all right I agree
ne ok dañu war a am li nga xamante ne moo nekk li democratic process. all right process bi nga xamante ne because nit ki su fekkee da ngaa oote démocratie. dafa war a njëkkee ci yow. all right so su fekkente ne yéen tànn ngeen candidates ngeen ne nagaay dem to primaries. all right su gaay demee primaries ñoom ñu ne Chingom la ñoo voté de man I don't know kam moo andi the idea of Chingom sax loolu moom ma njëkk a because am na so many means yi nga xam ne mun nañ ko voté ay këyit yi nga xamante ne mun nañ koo voté you just write the name of the person all right nga def ko si box bi waaye ñu jox gars yi ne Chingom man su ma gis-gis laa wax de bu gars yi taxawale affaire yi Chingom bi fa la problème bi amee all right lu tax ma ne fa la problème bi am man suma xel daf ma may ne mun naa am ñoom dañ bëggoon a éliminer Jite since in the beginning mun naa am ki nga xam ne sax kooku moo yëy ci ngom bi sax nit mun naa agiw ne organiser yi sax ñoom ñoo ko wane ci ngom bi yëy ko nga dugg ko si baloti Jite bi lépp mun naa am anything mun naa am waaye man fooguma ne yëy ci ngom all right loolu war naa invalider the vote because ñoom lu ñu wax moo nekk kuy vote ci ngom ngay voté yaa xam ci ngom bi da nga ko yëy yaa xam ci ngom bi yëyuloo ko jël nga ci ngom bi vote nga ko buñ fa compter lan lañ fa fekka ci ngom lañ fa fekk so where is the invalid vote Sara waxal déwén xam nga wax naa la ko fii ma ne la it would have been invalid man according to man suma belief su fekkoon ne dañ ubbi box bi ñuy fekk fa xeer. thank you very much. But the same chewing gum. su fekkoon dañ ko ubbi ñu fekk fa maabul. dañoo ne it's an invalid vote. It's invalid because chingom lañ wax. Because dañ fekk chingom lañ wax ñu fekk fa xeer. or su fekkee ne yet still chingom la sax but it was not inserted dañ ko fekk just si boori box bi. ñu ne it's invalid waaye in fact sax benn box la. or whatever du benn box. but chingom la. Yeah, exactly. Was it made clear to them that warlo yi chingom mi nun ko fa war a dugale? I don't know. That's it. But the thing is chingom lañ fa fekk chingom man that's my belief. Chingom is chingom. That's why I believe. Chingom la. So chingom la ñu voté dañ ko yëy ko dama foog ne well dañ nekk di xeex Jite. All right, because we've seen Jite strong stand yum dee jël because xam nañ ne immediately after election si gisoon nañ mu am a fallout. All right, a fallout, you know, with the first family. With the first lady. Yeah. All right, gisoon nañ loolu noonu mu dem on Facebook am na yu bëri nga wax na ko ba pare is somebody ki nga xamante ne even in the parliamentary election tamit ñoom candidate bi nga xamante moom la gaa yi jëloon Jite àndutoon si candidate boobu noonu because mu ne kooku was not a sellable candidate at the end of the day gaa yi ñàkk foofu noonu sax. Dégg nga. All right, say and I think they are doing the same mistakes. NPP su fekkee ne mun na ñëw dañ bëgg a win. Brikama because Sirifo moo fa nekkoon. Sirifo was from the UDP. After mu ñëw mu amee fallout with UDP mu dem bokk NPP. All right, so su fekkente ne ñoom dañ bëgg a maintain li nga xamante ne moo nekk lii di seat bii nii amoon na neneen li nga xamante ne noonu lañ ko waroon a doxalee ba ñaari candidate yi ñoom ñëpp benn xuloo du si am at the end of the day Jite du toog mu ne mu ngay dem. Independent candidate. Exactly. Because Jite independent candidate bu moo dem ni right now dafa xaaj NPP in Brikama daf leen xaaj all right at the end of the day UDP ñoom man I will single them out all right because right now things ni nu moo demee they are the favorite to retain that seat again. Right, because of what is happening NPP dañu war a def everything possible ñu gis ne they have meant seen diggante ñoom ak Amad Jite ba Jite demut independent mu they know but he's saying even suñ ko joxe the job of naka la vice president sax he's not going to accept it waaye ñoom ñëpp they are one family. All right, ñoom ñëpp ñoo bokk ci taxawal li nga xam te ne moo nekk lii di nii parti bii nii all right Adama Barrow moom mun naa ooyaat Jite na ko all right ko dugal ko ci biir néeg bi ñoom ñu toog ñu waxtaan. jàmm dellu si waxtaani biir néeg benn famille lii nekkul waxtaani biti sax. yaa ngi ci ba coow bu xew foofu noonu yëpp warut toon a xew. all right nga xam ne at the end of the day they will have a sellable candidate waaye right now Brikama NPP is divided ñale ñu ngi àndaa Jite ñale ñu ngi àndaa Sidi. bala nga koo xam look at their WhatsApp forums. man maa ngi bokk si WhatsApp forums yi yu bëri yi nga xam ne NPP WhatsApp forums waaye at the end of the day
da nga gis ñi bor bi ñi bor bi. You don't know who's going to win. Exactly. Honestly, you can even be surprised if Jita even have more votes than even nakala Sidi. Because ñeneen tamit ñu ngi wax tamit xamuñ Sidi. Yeah. So many people. So many people are saying xamuñ Sidi. Man xam naa ne I know Sidi personally, all right? Because Sidi is part of my mentors. When I was at Radio 1 FM, all right? That Sunday news hour program bu gaa doon def. All right. Why we all know that he was a product of the duty of the nakala doy. All right. Why at the end of the day, ñu bari ñu ngi wax ne ñoom ki nga xamante ne moo nekk kii di Sidi feeñu toon si ñoom. ci li nga xamante ne moo nekk lii di MPP ñoom ñu bari xamuñ ko. So why now ñu xaar ba léegi or ñu doog a andi Sidi in the forefront. All right. Waaye Sidi ñëw na leeral na mu ne moom yàgg na ci parti bi. Ne nit ñi am na ñi nga xamante ne dañu nekk si biir parti bi ñi nga xamante ne dañ dee wonewu seen boppa waaye mu ne am na ñi nga xamante ne ñoom dañoo def si ron dañoo finance defar activité si ron te kenn du yëg right so kenn mun koo dispute on that right waaye nagaay try even ñoom ñaar Sidi Jite ñoom ñaar sax mun nañu am meeting ñu xool how best they can unite the party in Birkam. And in an interview, Mali Jones with President Adama Barrow, he said he wanted the country to go grey. Yeah. And I think when it comes to West Coast region, I don't think we will be seeing a grey flag flying high if at all they don't, settle their dispute amongst them regarding with CD and that of Jite. Because Sogise Party Bele already it has divided. There's already divided. This particular percentage is going with Ahmad Gite, and this particular percentage is going with CDC. Soko said law, let's say 100%, 50 goes here and 50 goes here. We have other parties that are vying for that seat. Do you think the NPP stands a chance of winning that seat? I doubt that. We're still more time on the story, but dama buga wax leena rek because Sarah yaa ngi explain fee na ne guy talk Sidi ak ñi ñu waxtaan. I don't believe ne loolu mun na am léegi loolu mun na am after election su fekkee ne kenn si ñoom win na kenn mun naa call kele pour still mu liggéey moom. That I believe ne mun na happen, but right now toog weesu na ba pare su dee mun naa am sax laa wax pour ñu toog seet naka la ñoo def pour settle ko pour at least ñu jiital kenn du Ahmad Jite mooy back down parce que kooku lim jàpp dafa win ñu nangu ko ci loxoom te kooku mu ngi jàpp ne 90% ak going by his words 90% of supporters yi nekk foofu noonu yëpp were mad about some of the things that were meted to him so da nga gis ne ñooñu ñu ngi àndaa Jite and if it is 90%, su fekkee ne percentage boobu noonu is correct, then Jite amul dara lu moo ragal xam na ko peng ne. He know what he's doing. NPP moom lañu àndal. Because 90% of NPP, then 10% bi rek ngay mën a wax ne ànduñ ca yow. So I mean 90% obviously so tëddee sa gannaaw bantang because da ngaa jàpp ne parti bi yow lañu àndal ba tey. Yeah, and Gite definitely knows how to play his cards well. Yeah. If you take a look at the presidential elections and parliamentary elections, he was the campaign manager. He definitely knows where to enter, what to put in place, and what to bring out. They have to play their cards well. And to be honest, xam nga la moo tax they have to play their cards well. Yaa ngi fàttaliku kii nii Madi Cissé, Honorable Madi Cissé. Yeah. Parliamentary elections yi xam nga moom moo nekk Serekunda West. All right. Own partem bi at community level. At Serekunda West. ñoo ko approach. ñoom ñoo ñëw ñu ne ko ne moom bu mu taxaw. All right, bu mu taxaw waay because of ñoom seen gestu bi nga xam ne moom lañ def. dañ dem ba mu xam ñu gaay xam ne su taxawee du win. Because because of waa Serekunda West ñu ne naka la xamuñ ko moom du dee dem si seen. event yi amul aaju ak ñoom yooyu noonu yëpp. yaa ngi ca ba moom mu jàppane dañ ko bëgg a betray mu jàppane loolu is true. waaye ñoom buñ ko yóbboo at executive level. all right moom mu defend boppam. bu ñu defee ne boppam executive day make a decision. bu ñu defee decision gars yi jëlaat ko teg ko foofu noonu. at the end of the what happens. He won. Dafa won. That's what you do. If dispute happens, all right, call the family together. Ngeen waxtaan. Because at the end of the day yéen ñëpp benn jëmuwaay ngeen a ut.
moo nekk pour parti bi gagné ci gox googu noonu. The same example bi nga xam ne could have happened su fekkee ne balaa ñoo dem primaries la waaye léegi dafa jéggi foofu it's too late for léegi that. it's too I late don't for think that. Gite is in any position Exactly. to withdraw And his Gite- candidature and- at this point in time. Exactly. Jite sax moom yàgg naa wax ne dafay taxaw taxaw. moom Yeah. depuis bu ñu jógee si parliamentary election yi. No, bu study bi came as a surprise to many people. Exactly, Especially li nga doon wax ne ñu bari xamee wuñ ko politics. Yeah. Doo mun naa yàgg si parti bi di def li moo def ci ron. Yeah. But ki gënoon a fës ki gënoon a leer ci boppi nit ñi mooy Ahmad Jite because Ahmad gis Jite, nañ li mu yeah. doon def te moom yàgg naa am declare intention of vying for that position. Yeah. waaye léegi loolu weesu na fi nga joxe exemple boobu noonu li xew mooy nañ dem suñ wiinee leena moo xam naa ko the good thing would be kenn si ñoom mu win because su Ahmad Jite wiinee Brikama or Sirif Sonko Sirif Cissé win Brikama yet still NPP ñooy moom toogu boobu noonu. Yeah. because Jite bu ngi laa wax ne he still belongs to the party. He still belongs to the party, yeah. Resign it unless Yeah. guy daaxa ko. Yeah. And then Cissé is NPP. So whosoever wins, then it's good news for But the chances of But them winning. that is what I was It's about to very say. slim, yeah. Because ñun gis nañ UDP how powerful. Yeah. Because I'm going that Honestly. West Coast. I know West Coast is a stronghold Yeah, for the it's a UDP. stronghold. Yeah. Stronghold. So All right. they will have to battle it. We've also seen UDP nominate 102 councillors. All right, which is very, very big, of course. Yes, The opposition United Democratic Party yesterday nominated 102 councillors across the country, the highest so far. The party's campaign manager, Modu Sabali, told the Standard yesterday evening that morals are high among their supporters, that they will sweep the poll next month. The turnout today in KM, West Coast, and the rest of the country is more befitting of a presidential election. UDP is back on its feet, and we are working on water. I am overwhelmed, Sabali said. All right. Definitely overwhelmed. UDP with this they want to paint the country yellow. Come the elections. NPP is saying they want the Yes. country to go Grey. grey, and UDP wants the whole country to be yellow when it comes. And you know, right now NPP ñu si clash ñu si ay problem wax fii wax fële, but UDP Ñu ngi def seen underground works, doing yeah. their underground work. They're definitely Honestly, putting their yeah. party together to ensure that they sweep the whole polls when it Because comes so to xoolee next elections. gis nga primaries yi nii among these political parties. I think fa laa dee faral di dégg problème yi moo nekk NPP. Yeah. On the side of MPP, even on the parliamentary election, it was the same thing. Yeah. All right. This local government election to me, the same thing, like, because it's not only nakala jite akini nakala city. Am na yenen place nga xamantani people nga xamantani they were there, they also vented their anger to me. Because of for them the process was not free and fair. So I think the party executive, Barrow need to look at that very well. There must be something wrong. Gis nga nit ki bul xool li nga xamantene moo nekk lii di interest. All right. For example, man ma nekk bitim réew. awma aju ak kenn. All right. Although sax maa ngi defar parti bi dara. waaye community bi nga xamante ne man falaastee ñooñu soo xamuñ ma sax. all right ma jékki-jékki ñëw rek because of NPP la maa ngi am suma xaalis ma ne damaa taxaw. So all these things, because there should be criteria. ñoom seen parti bi ñoom seen boppa dañ war a am a criteria base bi nga xamante ne soo bëggee taxaw you have to qualify on this criteria pour ñu mun laa consider nga bokk ci primaries. Why? But you just cannot come from nowhere. All right? Nga ñëw nga ne da nga taxaw, my friend. Are you saying that you must have to be an active member to be able to And you must have to be connected also with the local people. Yes. You must have been there for almost 2 to 3 years. Guy Hamla. Yeah. Exactly. You are doing what is necessary so that everybody will know. Wow, dëgg la kii anything li nga xamante ne xew na fii nii dañ ko dee gis. Wow. makes sense at bul party mel ni level, comme loolu suma dana mën a maas yi when there's Honestly. a program or something nga dem toog sa Waaw. koona jàpp sa jàmbur Amuloo yow aju within ak the kenn. community soo wàccee liggéey yaa ngi sa biir sa kër doo génn amuloo benn affaire ak kenn there is no chance that you loolu moo tax you local go government do election that. si nii nit ñi dañu war a bàyyi seen xel. Yeah. ñi nga xamante ne ñooñu lañ dee gis. su seetal amee. community development su fekkee ne am na defar yoon am na wala anything problème am na nga gis ñooñu ñëw taxaw. those are your right candidates waaye ñi nga xamante ne ñoom fële lañ nekk. lu munti xew seppi nañ sa mboppa
soo ko électé tey da nga koy rëccu. non waaye gis nga loolu Sara ñëw na ci suñ demee suñ communauté. loolu la Fandé day wax bés bu nekk every day. su ñëwee suñ communauté si ñun suñ boppa am na candidates yoo xam ne despite man suma parti ñoo ko fa teg but man leer na man nañ ne kii du waaja. thank you very much. waaye duma ko fa mën a romb because dama jàpp ne man parti sangam laa bokk rek moom laay sànni. loolu moo wrong. loolu moo wrong ne man. kii NPP la bàyyeekoo wala kii UDP la bàyyeekoo. man NPP laa rek kii la NPP tànn moom lay tànn déedéet moom lay sànni déedéet. man gis naa ñi nga xam ne wax whether he's competent or not. man gis naa ñenn ñi nga xam ne ñu ne. gars yi seen parti su fekkente ne sax xaj saa la gaay taxawal sax. moom la ñu sànni. loolu du ñaaka gis ngeen loolu mënuñ ko fi gis nañ loolu loolu dafa it's going to be very very difficult pour ñu génnee loolu fii because it has become a part of us right now ku nekk yow parti boobu bokk da nga xam ne kuñ taxawal rek kooku mooy waaj fekk on na ne kooku he's not capable he does not have what it takes to do the job but since he's yellow he's orange he's grey moom ngay votal because you're also grey what you're saying is sad. It's sad. It's a fact, and that's what we believe, and we talk about. That is what we are meant to believe. That is what we grew to believe. Yes. Nekun sa parti kum taxawara yo koko wara votal because opposition bi su jëlé place bobu non yow sa parti lose na. You don't look at competence here. We do not have to complain. All right, you don't have we do not have to complain when development didn't come our way. Yeah. We do not have to complain to say the one we have Amut Ajo he's not competent or whatsoever. We still complain. We still have to complain. We don't have to if we that still is have what to we complain believe. because we don't votal we don't send to that as yo like gisatuñ ko ci yow so we definitely have to complain. You know where the complaint goes to? Especially those who voted for their candidates and their candidates are not doing anything, the complaint would go to the government, central government. Yeah. Always. Central government nekku di def dara li ak li la te fekk yeen sa representative ki nga xam tane ko nga tana mo nekku di def dara. Non am nga ñun fi mom su dee foofu la nga su dee foofu la ñun nañ am benn problème tey soo bëggee leeral lii ñu ne la yow government nga yow Adama Barrow nga àndal o yow NPP nga comme the last time dafa am benn incident bu happen affaire yi sàcca taxi driver moo tampon nit o wara benn problème la daal dan ñu sàcc kooku bagaasam bi mu daw nangam nit ñëw taxaw rek booy dëkk bi booy na xam rek xam nga am fu mu jaar nguur gi la xam nangam ma ne ko come on gis nga dafa am yoo xam ne waxuma ne nguur gi war tamu naa nguur gi suñ kaaraange moo ñu war a jox dat kaaraange moo ñu war a def lu nekk ba léegi suñ attitude la de nekk ñun suñ boppa imaginal li fi xew right now lan la lii am pour dafa Adama Barrow dara lan la lii am pour dafa Adama Barrow lan la lii xam nga we need to be responsible enough pour ñuy taxaw di wax dëgga rosana moo tax ñun all the time dañoo am problème dem nañ ci dañ dëkk ci dëkk boo xam ne su government defee dara sax nga support loolu noonu nga praise leen wala nga explain ko ñu ne la yow pro government soo ko opposition ñu bëri dañ dee bëgg a nguur yaral leen seen doom c'est non munta nekka opposition bi loolu moo munta am nga li ma min opposition bi dafaa def dara tey opposition bi dafaa def dara yow nga nekk laissez maa ngi liggéey si nguur opposition bi def something very good something very 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 good understand man support ko I cheer them up ma nangam nguur bi laissez président mu feel insecure because dafa foog ne man dama ko undermine ñu naka laay président ñi te fekk def doon the right thing opposition bi def doon the right thing I have the right to applaud them security kaaraange mu ngi commencé sa biir kër so at the home ak tamit ni nga xam ne noonu la ñoo yaree xale yi that's parents yi they have a responsibility waaye yow doo jëluloo sa responsibility ba pare nga bëgg a nguur gi non loolu la xale yi yarade ko da nga jël nguur gi jëlal la sa responsibility my friend that cannot happen te su ko ni dóoroon si mbedda bi léegi nga aki borom da nga mer sa doom su génnoo si mbedda bi mu def lu bon mu daje fa nit ki nga xam xamuloo ko kooku téye ko dóor ko da ngay enu kooku yóbbu ko police because dóor na sa doom mu ngi rectify sa doom that's what is happening that is what is happening comme school si right now on Tuesday school si ñu ne corporal punishment out of schools since bu corporal punishment génnee si school si la students si yàqu da nga gis student bu stand ci students yi yàqu students ci la ñuy teachers mu ngi happen every day léegi ragal loo because those days ñun bi ñoo dem school for example those days da nga xëy suba xam nga ne tey suba demee dañ ma dóor da nga jël nga exercise book sax di ko dugal sa ñaar jëri si ba ñëpp dañ ko dee def those days daf dee am benn particular teacher bi nga xamante ne ñëpp a ko ragal soo déggee turam ñëpp a ko ragal sa yaay su la waxee naa la boole diw sangam waaye
joy ngay jóge ko from the I know. I used to have one or two teachers like my that. friend waaye léegi loolu noonu yëpp amatul xale yi child rights There is no ñu corporal gën a fay punishment. ne corporal punishment amul. Imagine on Tuesday, li happened at the Jar Oil gas station, Bineka Manjai Kotu, Digante Bono, around the Tapa garage, Beden side be. Mangedem towards Kuloli. Love of hundreds of students laugh against that day. And you get down the zigzag sikaw talibi how mala lañ don daw ñu ngi ñoom ñu ngi fight fi la ñu leen ngeen daw fi am nga some of those things nga ñëw nga blame ko xam ne sax yoonam nekku ci dëgg la rek ñu ne xale yi dañ fa am inter schools inter house la xawma o dañ am inter house but am na yenn réewaange yoo xale yi di def ci kaw tali bi daf laa leer na ñi kenn waxu leen dara wala daf laa leer na kii li moo def ragalul ci kenn parce que si kaw tali bi ragalul suma anti bu ñëw romba gis ma ragalul suma bàjjen bi ma gis ragalul su coow li àggee suma kër lan la ma suma padi def loolu yow yaa koo fajal sa bopp yow yaa koo faj jàppale nguur nga faj ko but nekku ne lu nekk rek loolu la ok nañ dem si Foroyaa newspaper on the Foroyaa newspaper gis nañ ne ñu ne complaints of violation by security forces more than 50%. All right. A new study conducted in the Gambia by experts from the America Bar Rule of Law Initiative, Aboroli, in partnership with Freedom House, shows that more than 50% of complaints received by the National Human Rights Commission involve rights violation of Gambian citizens by security personnel. Among the victims that recently pursued cases of human rights violation at the NHRC, over half of the respondents, 57.14%, include police harassment and brutality, and a third of the respondents complain of having their movement restricted. The remaining of the respondents pursue cases arising miscarriage of justice, says the finding. The finding report was released at the International Conference Center in Bijilo on the 21st March 2023 during the day-long workshop facilitated by Abroli, with funding from Human Rights Support Mechanism. The study, according to the organizers, aims to assess the role, process, and interaction human rights institutions and civil society organizations have on human rights violation claims. All right. So most of the respondents say they blame police right violation. Right. 50% of them, all the complaints that the National Human Rights Commission receive, is about police brutality, police harassment, restriction, this and that, this and that. Well, it's not a surprise because say over the years, the number of complaints about police brutality is just massive. Let's take an example of what happened during the presidential elections when UDP rejected the results. I mean, the police were very brutal to those people. If you take a look at it, even to the extent of them taking videos celebrating. We've seen those ones. Both social media. Those two police officers, Bob was definitely unfortunate. And was more faint, but a lot of them were happy. And the one that happened in Brikama during the parliamentary election. Thank you very much. When they were nominating, was it Sabali? Mohamed Sabali. Yes, exactly. That lady that was, beaten mercilessly. All of that was uncalled for. Was not warranted. I mean, they should definitely be trained on crowd control. After being popular, they don't know how to control a crowd. Crowd control. That's their problem. Yeah. Crowd control I think the security sector reform has to, definitely look into this police brutality. Because that is what it's created for, to reform our security sector, to ensure that everything that happened within the past 22 years does not repeat itself again. Exactly. And we are seeing such that happens in the past 22 years happening again. Police brutality is one of them, and this number is rising. 50% is huge. 50% is big. It's very huge. 50% is huge. Yeah. I don't know what is the National Human Rights Commission doing on these things, and I think they should engage the Gambia Police Force, the security sector. Engage all armor security. Have workshops with them, train them. On how to minimize this. If we are supposed to be protected by the security men, the security service, the security forces, and then at the same time, violate rights, threatening, then we are not safe. So more than this number is huge. Some police officer or whatsoever, he might not agree with this. But that is the fact because understand? Come some of these examples that you just maybe they will also write a reaction towards this. Well, because I don't expect the police to keep quiet on this story. They might have seen it, on the front page of the Foreign newspaper, and then they will say, "Wow,
They must have to do something. They must have to say something, but let it be positive as well. Yeah. Because we've seen cases here last time. Nyata only read cases of police officers raping young minors at the beach more than two times. We've seen it here. And now, some of them are not even reported. These are just the reported cases. And the issue of that student at Kutu, was it senior secondary or whatever, making you rete mudaw duga chibir and then you them kof ko arrest ko and stuff. This guy, man, I believe the so fekene hale ñu ngi place on ñangi place and then you call the police to come and then send xale ñu def fofu non. Li xew moy suñu ñëwé nañu waccal ak dal ñu dem wax crowd bi, but most of the time dañoo ñëwa seen moto bi wàcca rek hey rek they use force. So use force ak problème am na. So use force ak problème am na parce que am na ñoo xam ne da nga use force dañoo daw si daw boobu la keneen di jël xeer rek jaar fu ñaaw rek jam te su jamee rek affaire bi jeex rek commencé na. waaw exactement. waaye su fekkee ne dawal ngeen moto bi si crowd bi sax ngeen dawul leen baax sax da ngeen raam ndànk parce que su gisee yaa ngay ñëw di raam dinañ understand kii they came xam nga in peace. waaye su fekkee da ngeen ñëw with force si biir crowd bi obviously dañoo xam ne ñii suñu téetee ju dee surtout ngeen jom bu wàcca jël seen yar yeeg seen nangam da hey nangam non na moto bi daw tant que ci biir nit ñi ngeen taxaw ngeen wàcca kër leen calm leen ngeen def nii gars yi kenn du sànni xeer kenn du saaga. That's it. ngeen move leen. But you don't just come ngeen ñëw with that force that rush rek ngeen force crowd ku leen a disperse da ngeen a tasaare non soo ko defee just like that am na yoo xale yoo xam ne amuñ yar ko leen jaaral nii mën a laaj ndax yaa ma jur. am na xale yu sax jaaral nii mën a la ndax yaa ma jur so su ko defee loolu mooy indi problème. All right, nañ jël two stories rek benn sports ak one from the Point newspaper. We've seen political tension in Senegal could threaten Gambia's security. US-based Gambian security analyst and social commentator has said the political tension in Senegal could have a serious implication on Gambia's stability. Modou Lamine Faye urges President Barrow to engage the African Union and ECOWAS to broker peace between Macky Sall and Ousmane Sonko. The Francophone country has seen growing certainty, over whether its current president will indeed step down when his second term ends 2024. Seattle-based Faye said if there is any kind of instability in Senegal, it's going to be a triple threat to Gambia's own stability. For this reason, the Gambians and the government, the media, civil society organizations should not turn a blind eye to what is happening in Dakar. Yes, and I think, it's a very important story, and he's talking about something that is very, very important because what is happening in Dakar right now, if it continues, all right, it can be a threat because to Gambia we might even see a lot of refugees even coming to the Gambia with our economy right now. Can we handle that? Because we cannot handle our own situation just in the phonies. Exactly. So it's going to be very, very difficult for us to handle influx of Senegalese coming to the Gambia because of what is happening in Dakar. And I think it's right that as a neighboring country, Barrow, can work on something, engage his brother Macky Sall, engage, Sonko, engage the AU, engage the ECOWAS, right? Let them broker a peace, between them. Even if I told that Macky Sall should stand down, after his second term, if that is going to bring peace in Senegal, he should do it for the interest of peace. Because one thing that I know, if Senegal is on fire, it's caused by Macky and Sonko. These two candidates. Definitely. Honestly. And then in the elections is even up to next year. We have how many months into the elections, and already the political tension is very high. in Senegal is very high. So definitely, I think they need to intervene. And if you could remember, Macky Sall himself is the AU president, is the African Union president, and something like this is happening in your country. I mean, the best thing you could do is, And if you're saying you're democratic, and I think you should listen to the people. All right, dafa war a déglu nit ñi. Su fekkee ne Sénégalais yëpp majorité bi ñu ne na wàcca ngir yàlla na wàcca. And I think according to their laws, su taamam bi jeexee non xam nga moom fa la moo sukkandiku. Because bu moo ñëw amutoon time limit. There was nothing like a time limit. Moom bu mu ñëwee si la moom mu dugal. Because loolu la doon campaign for 5 years. Si la fa dugal li nga xam te ne moo nekk li time li ne ñaari mandat rek ngay toog
nga wàcca waaye moom dafa bëgg a wax ne moom mandat bi nga xamante ne moom la duggee moom du ko compter non am nga ñoom seen term moom 7 years la woon du ko moom moo bëggoon a introduce the 5 years waaw du ko compter léegi dafa war a am pour taxawaat beneen élection pour mu am 2 times man bëgguma sori sax leen rek laa bëgg a explain ci problème bi comme que dañ jox problème te ñu ne Gambia ñu ne Sénégal wax dëgg ne yàlla pour to tell you how close we are gis nga if Senegal sneezes we catch his cold and that's the fact we are very close understand problème bi Adama Barrow mun na ci play part mun naa dem try to be rek la ñoo jàpp non xam nga waaw baax na xam nga frontière Sénégal yëpp su tëjee ñu si kaso la nekka man problème bi Sénégal Sara man one thing I don't like man leen rek laa ci gis mooy man ok Sénégal am nañ right to protest am nañ right pour wax ne Macky lii la ñu waxoon waxut ñu woon lii na wàcca nanga mu taxaw 3 man nanga waaye man lii indi problème bi Sénégal man leen rek mooy suma problème mooy nit ñi nañ waxuñ ne buñ support seen candidate waxuñ ne buñ dooleel Ousmane Sonko waaye nañ bàyyi li ñoo def understand Ousmane Sonko code bi daf ko na dem ci code bi bu mu jël people as a seal xam nga li ma min bu mu jël man noonu laa ko gisee da nga accuse nit ki of some irregularities some of these dara nga ne yow am nga de proof am nga suñ la ooyee am nga li nga proof suñ la ooyee ngelaat demal nga bàyyi nit ñi but don't call people na ñëpp génn ñu nga use them as a seal soo leen demee foofu noonu prim code bi am nga delluwaat sa kër yaa ngi track as if you don't have a proof only thing fu ma dee mais Sonko mooy ne man si man daf dee nasaxal kaaraange Sénégal luwaay Sénégal respectul leen he's putting them in a funny situation si man alright because am na so many situations yi nga xam ne xew na foofu noonu moom mu waroon na ko lifin waaye nit ki doo nekk si dara ngay oosa nit ñi pour you gain a protest. Yeah, just because you're going to court, it's not necessary. It's not necessary. That's what I am saying. In fact, you're accused, Netki. You're accused. I'm not all the evidence. You're going to court. But settle, mostly days before court, dina am press release, press conference, after na ñëpp génn ñu dem ci court bi na su fa ñëpp génne court bi du am. Su fa ñëpp génne dafa problème mooy am. So court bi du am da nga delluwaat sa kër. Den borom am na koo xam ne xelam borom xel bu màcc loolu dafa toog mu ne kii est-ce que sax ndax am na preuve yi moo wax ne am na ko because su fekkee am nga preuve yi oo nañ la si code bi génnal dem ci code bi bàyyil nit ñi toog seen kër ngel dëj bi suma dëj la man maa koo jooy ak yooyu so xam nga it's kind of funny some high cases in the world fi nga xamante ne ay njiit yi nga xam ñu am doole lañ dañ leen dee yóbbu ci yoon fu mu wax na nekkee benn waaye at the end of the day duñ dee oo seen supporters yi pour ñu génne because waaye ñoom dëkk bi la gaa gis dëkk bi la gaa gis man daal foofu rek la am te problème bi foofu la te soo gisee mu am ci problème mooy xam nga am ndaw ñi seen ñàkk seen bakken ñi nga xam ne ñoo seen ñàkk seen business gis nañ ñoo xam ne nii dañ luut seen sobs yëpp last time bi ngay génnee am na ñoo xam ne seen bitig yi lañ daaj yi jël seen ay marchandise jël te xam nga lu bari lu cher moo fa nekk they loot some of these shops te man loolu mooy suma problème anytime su gën a amee benn ndaw ñi dañ ci gaañu wala dinañ ñàkk seen bakken wala am ñoo xam ne seen business dafa yaa su fekkee ne lakk nañ ay moto yow gis nga loolu yëpp te dëgg yow defar moo la tax a jóg te am nga ay proof yu leer ngela suñ la oyatee nan nit ñi toog seen kër dee leen dëj bi suma dëj la mun naa koo jooy maa ko waxoon te li tax ma wax ko am na ay kayit yu leer demal ci code bi nga teg kayit yi mu jeex tag bon nit ñi soo génn see rek mooy problème ñëw na code bi du amati da ngaa delluwaat sa kër Sénégal dafa nekk réew moo xam ne Sénégal used to be the beacon of hope for all African countries nit ñi dañ leen a bàyyi xel nit ñi dañ leen naw si seen démocratie nit ñi dañ leen naw si seen teranga Sénégal warta yellewut li moo dal li koo dal fu mu nekk waaye tam Macky tamit non Macky loolu moo tax ne Macky dafa war a déglu nit ñi waxi nit ñi dafa war a déglu nit ñi because even in France sax gis naa ay MPs in France si seen parlement bi ñu ngi dibéet loolu ne Macky si boppam warta taxawaat dafa war a wàcca waaw loolu su fekkee loolu mooy andi jàmm foofu noonu loolu moom ñoom seen own comme Jacqueline li ma ñoom seen own constitution xaw ma lan la seen mënuma cee sori xaw ma lan la constitution wax ci loolu waaye li man fi maa waxee mooy pour nit rek ak xelam Macky na déglu nit ñi réew am jàmm am ci réew mi Ousmane Sonko
na dem ci tribunal bi mu bàyyi nit ñi moo oo All ñuy dem day, every time. am na preuve am na dem ci court bi mu teg ay preuve am wax ay waxam court bi jeex mu daan mbay ma ñaa wax ko ne li ma la doon tuumal yépp mu ngi nii preuve yaa ngi nii mu jeex takk mais soo jëlee nit ñi ne nañ la accompagner nga dem ci court bi problème mooy amaat comme bi amoon su ko defee court bi du amati nga dem delluwaat sa kër ñi gaañu ñi cee dee ñoo ñàkk seen business problème dafaa gën a am te réew mu mel ni Sénégal loolu war a faa mën a am just kii noonu nga dem ci court bi nga preuve sa bopp ay simple. Yeah. All right, that's it on the newspapers. Okay. Fi ñu daanalee am na solo. Mock. But I have a problem. I think we spoke at length. Yeah. Then you're done for a break, and then when we come back, we'll take a look at other stories as well. The breakfast show continues after the break.